Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Let's Play and Talk Disco Elysium. Heute am Tag der Aufnahme ist es Dienstag, der 14. Juni 2022, 18:25 Uhr. Und jo, wir versuchen heute unser Glück hier weiterzukommen. Das letzte Mal haben wir mit der Miss Joyce Messier oder Messier gesprochen. Und sind hier noch nicht ganz fertig. You're back. Good. What can I help you with? Wissen Sie etwas über diese Tätowierung? Ich zeige ihr das Foto. That's the man who was killed. I'm afraid this is a discussion for once we've cleared the lynching question. Warum? Was hat das Foto, das Sie dann anschauen sollen, mit dem Lynchmord zu tun? Nee, das ist ja die Leiche. Also wissen Sie etwas über die Tätowierung? Better not tie the fourth day to the bat's day on this. I hope there is something else I can help you with. Okay. Erzählen Sie mir von diesem angeblichen Drogenschmuggel. It's quite straightforward. Someone is using Terminal B to smuggle raw ingredients from the Samar in Isala into Revachol with the Union's blessing. Wild Pines has suspected it for years. Ingredients for what, ma'am? Meth and dextroamphetamine, GBL and various synthetic psychedelics. Honestly, it might be quicker to say what you can't make from the stuff. Damit ich es richtig verstehe, die Rohstoffe gelangen durch die Verladestation aus Samara nach Revachol. Yes. After they clear the terminal, we lose track. The actual production is taking place at various sites in and around Jamrock Quarter, north of here. Okay. Wild Pine seems to be well apprised of the local drug trade, ma'am. Do you mean to say the Union also produces the product? Sells drugs, I mean? Das wäre schon ein Hammer. We're in logistics. It's our business to know. And no. As far as the company knows, the Union does not produce it. They transport the ingredients for a cut. Und Sie wollen, dass wir der Sache auf den Grund gehen. Yes, but you won't get anything out of Evrat and the Dockworkers Union. Still, every chain has its weak link. The handoff. The motor lorries at the roundabout. Die Lastwagen. Precisely. Someone needs to move the ingredients from the harbour into the city. Once they reach Jamrock, they're distributed to a network of local manufacturers well beyond our grasp. But in transit, they are vulnerable. Okay. How convenient that they're stranded like beached whales at that roundabout. Ja. Perhaps you've noticed that a number of lorries are tangled in a traffic jam at the roundabout just now. Interview the drivers who are still hanging about. One of them might be waiting for a crucial shipment. Sie wirft mir einen vielsagenden Blick zu. Her irises are light green, like the river Esperance in bright daylight, upstream where it's clearer. I'll be explicit. If you find this driver, I will share company secrets with you. Okay. Uncovering Union secrets could also give you an upper hand when dealing with them. Ja, warum haben Sie sich nicht früher an die BMR gewandt? We did. On more than one occasion. Apparently, there's some sort of inter-precinct disagreement about whose jurisdiction this area falls under. Das Übliche also. We know the company has launched its own probe into the Union's alleged involvement. We also know it's come up empty. It's not just the RCM. No one's been able to find any hard evidence. Well, here's your chance, officers. Es ist kein Zufall, dass die Lastwagen dort gestrandet sind, oder?
No. We asked East Motor Track to raise the drawbridge. The road company is a partner of one of our subsidiaries. However, Sie hält inne und blickt aufs Meer. this is a limited time opportunity. Once the complaint has been processed by the Trade Committee, they'll have no choice but to lower the drawbridge, and the operation will continue. Sie blickt nach Norden. Thousands of litres of raw ingredients will pour onto the streets of Revachol. Not the east across the river, but the west. The vulnerable, the weary. Well, at least this solves one mystery. What is that, Lieutenant? Why I had to call East Motor Track and beg them to open a drawbridge for me. I'd wondered since I first drove in, on my motor carriage. I am sorry for the inconvenience, Lieutenant Kisaragi, but we need them trapped here. This is a unique opportunity. I'm sure you understand. Welche Beweise haben Sie dafür, dass die Gewerkschaft in die Sache verstrickt ist? How do you think they're financing this strike? There are thousands of unpaid dock workers going strong for the 4th month straight. Okay. There was a shakedown of local businesses preceding the strike. Many were squeezed to bankruptcy to fund it. Moment. With all due respect to these desert cacti, the contents of a few cash registers cannot provide for 2,000 men. The local businesses can scarcely provide for themselves. Sie denken also, dass der Streik durch Drogenrohstoffe finanziert wird? Precisely. Smuggled out of that very gate at night, most likely, then loaded onto lorries and driven to Jamrock. You simply need to find one driver who will open up to you. Okay, ich habe über die Schmugglerermittlungen nachgedacht. Oder ich möchte noch über was anderes sprechen. She simply nods. Sie scheinen mir klug zu sein. Ich brauche jemanden, der mir die ungeschminkte Wahrheit über diese Realität sagt, in der wir uns befinden. This reality. Sie zieht ihre Kapuze enger um ihren Hals. Um ihren Hals. Mensch. Yes, reality is your side case. An experimental side case. Ich stelle private Ermittlungen über die Welt, an der ich mich befinde. Das hat mit meinem medizinischen Problem zu tun. Selbst an die grundlegenden Begriffe der Realität kann ich mich nicht erinnern. Für Erklärungen ist jetzt keine Zeit, erzählen Sie mir einfach die ungeschminkte Wahrheit. Ehrlich gesagt ist gerade ein guter Zeitpunkt, die ungeschminkte Wahrheit über die Realität zu erfahren. Für die später. Ja, das hat mit meinem medizinischen Problem zu tun. Selbst an die grundlegendsten Begriffe der Realität kann ich mich kaum erinnern. Ah, yes. The episode. Sounds like an acute case of encephalopathy, now that I think of it. Sie stellt ihren Thermobecher ab und sieht mich an. Don't be phased, madame. He functions perfectly well. He only needs a lowdown on all of reality. Ja. Genau. We may be here a while then. Ask away, officer. I'll help however I can. All right, we're in. I know these all look good, but begin with the first, okay? Seit Leben mir, was ist der gute Enzyklopädie? Was sind Sie? Was ist das hier? Wo sind wir? We're in Martinez, baby. Baby? A casual term of endearment popular among the 50-plus crowd. It's a disco holdover, pay it no heed. Ich bin selbst ein Überbleibsel aus der Disco-Zeit. Aren't we all? She refers to your corresponding ages. Und was ist Martinez? Matinee? Martinez is a district of Revachol. A very small district tucked away near the industrial harbour, north of the 881 and Jamrock. You would be excused for not knowing about it. Unimportant, they say. Forgotten, even. Shelled to smithereens during the Revolution. It has its charms, just not this time of year. Sie haben ein Meer erwähnt. Was für ein Meer ist das? It's not really a sea, it's the Bay of Revachol. And the bay feeds into the ocean.
Also befinden wir uns in der Nähe des Ozeans. Yes. We're on an island in an ocean, the world's largest body of water, the Insulindic. Known to the early Rivasholians as les immensités bleues, the blue immensities. Lautet der Name dieser Insel? Caillou. Imagine a pebble. A smoothed over pebble amidst a great blue sea, misshapen, cracked. The cracks are the river Esperance. We're in the delta of this river on the 6th branch, the Martinez distributary. It is clear this pebble is of enormous value to her and to humanity at large. Okay, das wäre Martinez. Was ist dann Ravachol? Ne, erzählen Sie mehr über Martinez. I'm not a good ambassador. I've only been here once before, as a teenager. Not a lot has changed. There are ruins, a terminal, fishing boats, reeds, boys with boxy shoulders. This place used to be a province, a workers' resort before the city swallowed it and the artillery did its work. The reeds are the real star of the show here now. The further down the coast, the wilder it gets. Okay, das wäre Martinez. Was ist dann Ravachol? Revachol? Revachol is what you call a city. Ja, was für eine Stadt? The great kind. Was macht Ravachol so großartig? History detective. They built this city to resolve history. Our part in it, at least. Our centuries. Okay, wer hat diese Stadt erbaut? The nations of the Occident, or migrant workers from Seminine and Ile Marat, depending on your creed. Wann wurde Ravachol erbaut? In the DeLorean century. 380 years ago. Und warum wird sie der Geschichte Herr werden? They say it's where the terrible questions of our time will be answered. The tensions are highest, the fault lines deepest. By that I mean conflicts. Ideological conflicts. The stuff of men. Warum ausgerechnet hier? We are standing on a fertile, self-sufficient island able to sustain up to 200 million people in the middle of the Insulindic Ocean, the world's connective tissue. It's where the money is. Also befinden wir uns praktisch im Zentrum der Welt. Oh, we're quite a way off. About... Zeigt über das Wasser in Richtung der in den Himmel ragenden Wolkenkratzer. A sparkle of lights on the horizon, like evening stars above the curvature of the planet. 22 kilometers from the center of the world. That soldering iron is the bank of the world building. The bottom floors are Insiacom. Coalition government, Insulindian Mission Command. Blicke aufs Meer hinaus. Silence. She lowers her hand. The water, the light. It's as though you're seeing it for the first time. Magnificent. There is no recognition, only the immensity of the sea and the cold radiating from it. Du sagst nichts und beobachtest das Einsetzen der Flut. Das Wasser wirkt kalt. She observes your eyes scanning the horizon, then breaks the silence, slowly. This is one thought you need to complete. Where are you? Was there something else you wanted to know? I remember something about a lowdown. This has been informative. Thank you, ma'am. I'm sure my memory-impaired partner has many more questions to ask, about even more fundamental aspects of reality. Might I suggest not asking them all right now? Ma'am, Messier will be here later too, and tomorrow. Isn't that true, ma'am? Absolutely.
My commitment here is long-term. Im Recht, Lieutenant. Ich mache später weiter. It's better not to eat all your candy at once. Indeed. I'm always at your service. Das wäre vorerst alles. Glad to have been of assistance. The little that I know. Anything else? Danke, das wäre vorerst alles. Of course, Detective. Take care. Ja, anschnurren will ich die nicht. So. Wird ja auch eh mal Zeit, gleich ins Bettchen mal zu gehen. Psyche ist immer noch recht schwach. Mal Willenskraft. Ja, ich dachte, ich habe Fähigkeitspunkte gekriegt. Ja. Ach, Fähigkeitsgrenze erreicht. Okay. Entfernt, gelernte Fähigkeit, Bonus Gegenständen. Gedanken. So. Ja, also theoretisch ist es jetzt ja nach 21 Uhr und ich könnte jetzt zu dem auf den Balkon gehen. Aber ja, ich halte da nicht so viel von. Also ich möchte das schon irgendwie realistisch machen. Er hat gesagt, ich soll morgen wieder kommen, also komme ich morgen wieder. So einfach ist die Sache. Wenn ich den dann hier mal rausfinde. So, das ist doch der Eingang. Exit. So. Okay. So, dann müssen wir jetzt ganz zurückgehen. Ja. Überhaupt noch richtig? Ja, eigentlich schon. So, jetzt auch mal ein bisschen laufen hier. Das Handel, das Buch, der Buchhandel. Lauf, Forrest, lauf! So. Ui, was ist denn hier jetzt los?
Ja. So, ab in mein Zimmer. You should pick that fat, juicy cigarette butt from the tray, light it up, and smoke the living shit out of it. Bin ich Raucher? Who knows what you are? A monster, a murderer, the gnome of Jeroma? You feel like a smoker, especially when you look at that juicy, succulent, seductive cigarette stub, still smoldering deliciously. Aber sie hat sie am Filter durchgebrochen. Die kann ich nicht mehr rauchen. How very astute of you. This renders it ineffectual. You should look for a whole cigarette, or better yet, an entire pack. Strike that. A carton. Make sure they're all healthy and able-bodied. Then smoke them all. Ich sollte das nicht machen. Good. They'll make you stronger and better. You're too old to be cool now. But find cigarettes, smoke them, blam. Instantly a cool renegade man. A mystical red dragon with smoke rising from his nostrils. Plus, smoking them gives massive bonuses. Ja? Wieso komme ich da nicht mehr rein? Oh nein! Wieso komme ich nicht mehr in mein Zimmer rein? Can I help you? Also, wegen meinen Schulden. Yes. Have you got it? Wie schulde ich ihn nochmal? A lot. A lot. For the room, drinks and broken window, 130 real. Achso, na gut, reden wir über was Like anderes. what? I was rarely enjoying talking about the money you owe me. Ja. Jo, wo schlafe ich denn jetzt? Ja. Und nun? Yes? Ja, super. Nächste Problem. Aber das ist ein Problem fürs nächste Mal. Ich denke, für heute war es das. Irgendwie drehen die Nachbarn auch gerade durch. Hier und machen ganz schön Krach. Ich hoffe, ihr habt das nicht so viel gehört. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, bleibt sicher, bleibt gesund. Bye bye, euer Toby.